El pachuco tribilín. ¿Dónde está el pachuco tribilín, güey? El pachuco tribilín, güey. Pachuco tribilín. El pachuco tribilín. Dispositivos móviles. El pachuco tribilín, güey.
Ah, no manches, aquí está bien calientito, güey. Aquí está bien calientito. Hoy se ve bien bonito el paisaje. Qué condición Santana y ahorita se ve todo bien chido, qué bueno. Ah, mira, ahí está, así se dejó venir toda la comancha. Ánimo, ánimo. Pachucotribilín, Pachucotribilín, lin, lin.
Ah, mira. Military technology. There is another program to upgrade the air defense. In all the sectors that we need to improve our strategic nuclear forces as well as and ensuring global parity today, marking the day of strategic missile forces in Russia. I would like to congratulate the veterans, the personnel, and the civilians working in this sector on their professional quality. I would like to wish them every success and all the best. The third point is that the Russian army must remain at the forefront of technological progress, and this means that the troops need to make more use of robotics, of new materials, and to improve their operational systems and use more artificial intelligence. Fourth, we need to upgrade our force development systems so that troops can benefit from secure communications channels and get better intelligence data and navigation data. In May of this year, we approved a strategy for developing the Navy until 2050. It defines the priorities and the way we will implement the strategy will enable us to upgrade the Navy and enable it to be effective along all tiers of action. We need also to promote military technical cooperation with our allies and partners abroad to improve the collective security system within the Union State as well. Overall, these efforts are very important in terms of the international environment. Comrades, one of the priorities for the state are social guarantees for the special military operation participants and their families. For all the members of our military, in 2025, the Defense Ministry, together with the Defenders of the Fatherland Foundation, did a great deal to improve healthcare services for the wounded soldiers and veterans in terms of healthcare for the military and their employment. We are working on various measures to support families of the fallen soldiers. Still, this is work in progress. As we prepare for the direct line and press conference, we see that there are many questions in this regard, and we will be working with the defense ministry to let me know that specifically military doctors and healthcare professionals are doing their unthinkable to save our fighters, to enable them to return to the front line. We have a unique experience in healthcare services and mental care services related to the combat action. We need to develop civilian healthcare as well and to be guided by these standards. We must continue the implementation of payments for servicemen and the provision of stable housing. Everyone must be sure that the state will provide all the necessary material support for them and their families. And once again, I'd like to thank the soldiers and officers out on the front lines, all those participating in the special military operation, for their heroism and dedication. And I wish all the servicemen and all the civilian personnel of the Ministry of Defense to continue winning for the country, and that I am confident that we will continue to stand for the sovereignty and well-being of Russia. Thank you.
Mr. Bellows, comrades, today as part of this expanded meeting of the Defense Ministry Board, we will sum up the performance for the past year. We will outline our priorities for developing our defense capability and improving these capabilities. This year was a major year in terms of delivering the objectives of the Special Military Operation. The Russian Army has been holding strategic initiatives along the entire front line. Our troops have been advancing confidently and steadily. This includes the elite units which were trained in the West being defeated by the Russian troops. They equipped with foreign equipment and weapons. This year, over 300 communities have been liberated already, including major cities, which the enemy turned into strongholds where there are long-term fortifications and permanent fortification facilities, but they could not resist the courage and valor and combat prowess of our fighters. These bridgeheads that were created and the tactical experience in defeating enemy defenses enabled us to gain greater momentum in all these strategic areas of operations. I'm proud of the feats of our soldiers and officers who are fighting on the front line. Everyone who defends Russia and the security of our citizens. I would also like to recognize our colleagues from North Korea, the decision of Kim Jong-un. They were dispatched and deployed to take part in liberating the Kursk region, and they fought shoulder to shoulder with the Russian fighters. They took part in a large-scale and very challenging task of carrying out demining operations in the Kursk region. It is our duty to never forget all the fallen comrades in armies, to support their families, their children, their parents. The government will do everything in this regard, everything that needs to be done. I would like to ask you to hold a moment, a minute of silence to commemorate these people. Thank you. Members of the board, we do know that the Kiev regime has the potential of NATO, the biggest military bloc in the world, behind its back. There is all this military assistance that is permanently flowing to Ukraine along with intelligence data and mercenaries. And in this challenging environment, our troops have demonstrated their combat excellence, and we are constantly improving the capabilities of our army, and we are developing our armed forces. This is an ongoing effort in terms of personnel, in terms of management practices, operations, and combat training, and of course in terms of defense manufacturing. And many technological processes have to be redesigned to make the products we need and to make more of them. It is thanks to the effective work of the defense manufacturing sector, the Army gets state-of-the-art weapons and equipment. The Army gets artillery systems and missile systems that offer high precision targeting. They get loitering devices and drones of various kinds. Airspace forces receive new upgraded bombs and missiles, guided missiles that
can operate effectively despite all of the electronic interference. And many of you here know the extent to which we have improved the effectiveness of these weapons, about 80% sometimes. I would like to thank those who work on this. This is a very important achievement. This year, the Navy received the new submarines, including the strategic submarine cruise missile, and there are also surface vessels. We also tested the ballistic missile and the Poseidon underwater craft. They are nuclear-powered devices, and that is why they will be unique and one of a kind in their categories, ensuring strategic parity and security for Russia for decades to come. And we will keep working on the technologies to improve them, to fine-tune them, but they are already there. By the end of the year, we will have an intermediate range missile system equipped with the Oreshnik missile that will be used. We use it in combat for the first time. So already our units and formations have demonstrated their effectiveness during various exercises, including with foreign partners with whom we share our experience of the special military operation. I would like to note that we had very positive performance during the West 2025 exercises. It was a very positive experience. We practiced defending the Union state from potential aggression. We can see that the geopolitical situation in the world remains extremely tense, and it is reaching a critical point in some regions. Countries are developing their offensive systems. They're creating new kinds of weapons, including in space. In Europe, people are being indoctrinated about the inevitable confrontation with Russia. They've been told to be prepared to go to war with Russia. Some political figures, former or current, are guided by momentary considerations, personal vested interests, or their group interests, but not the interests of their nations. They are ramping up this hysteria. I've said many times that these are lies. This is nonsense about Russia threatening European countries. But they're doing this knowingly and intentionally. But the truth is that Russia, even in the most dire and challenging situation, as long as there is this slightest change, Russia was always committed to finding diplomatic solutions. And the fact that these opportunities were not used, the responsibility with this lies with those who did not use these opportunities. We still stand for mutually beneficial and equal cooperation with the United States and European countries for building a single system of security across the Eurasian region. We welcome progress in our dialogue with the new American administration. Unfortunately, this is not the case for most European countries. We do understand, however, that no matter the international situation, the key guarantee of Russia's sovereignty, its independence and security and future, and the guarantee of strategic parity, this is our armed forces, this guarantee, and we need to improve these armed forces. What can I say in a special note in this regard? What can be our goals in terms of military constructions, considering the situation along the line of contact? First, we will definitely achieve the objective of the special military operation. We will prepare addressing the root causes of this conflict by diplomatic means, but if the other side and its foreign sponsors refuse to move in this way, Russia will
liberate its historical lands by military means, creating a buffer safety zone. This is another major objective. Second, we must continue our proactive effort to upgrade our armed forces, primarily as part of the state armament service until 2036 from 2026, and we're currently working on this program. I have said many times already that we must take into consideration the experience of the special military operation and new trends in military tactics and the rapid evolution of military technology. There is the program to upgrade the air defenses, radio electronic warfare, and UAVs in all the sectors and domains. We need to improve our strategic nuclear forces as well, and usually they will play a key role in deterring the aggressor and ensuring global parity. Today we're marking the day of strategic missile forces in Russia. I would like to congratulate the veterans, the personnel, and civilians working in this sector on their professional holiday. I would like to wish them every success and all the best. The third point is that the Russian army must remain at the forefront of technological progress, and this means that the troops need to make more use of robotics, of new materials, and to improve their operational systems and use more artificial intelligence. Fourth, we need to upgrade our orbital systems so that troops can benefit from secure communications channels and get better intelligence data and navigation data. In May of this year, we approved a strategy for developing the Navy until 2050. It defines the priorities, and the way we will implement the strategy will enable us to upgrade the Navy and enable it to be effective along all theaters of action. We need also to promote military technical cooperation with our allies and partners abroad to improve the collective security system within the Union state as well. Overall, these efforts are very important in terms of the international environment. Comrades, one of the priorities for the state are social guarantees for the special military operation participants and their families. For all the members of our military, in 2025, the Defense Ministry, together with the defenders of the Fatherland Foundation, did a great deal to improve healthcare services for the wounded soldiers and veterans in terms of healthcare for the military and their employment. We are working on various measures to support families of the fallen soldiers. Still, this is work in progress. As we prepare for the direct line and press conference, we see that there are many questions in this regard, and we will be working with the Defense Ministry. Let me note that specifically military doctors and healthcare professionals were doing the unthinkable to save our fighters, to enable them to return to the front line. We have a unique experience in healthcare services and mental care services related to the combat action. We need continues to be important for both the EU and Greenland. It, however, also remains vital to continue to adjust the cooperation on fisheries to develop a growth of the Greenlandic fishing industry, which is the most important industrial sector in Greenland. We expect that the fishing industry will continue to remain the most important economic driver for Greenland in the years to come.
For this reason, we must be agile and ensure that our relations continue to be beneficial for both of us. Greenland is a country of trout fishermen and hunters. Not only does fisheries continue to be vital for our economy, but it's also crucial for the subsistence of our communities and families. The proud tradition of seal hunting also remains crucial for our communities. Seal hunting is an important source of income and sustenance for many families. For some of our communities, it is a vital part of people's livelihood. Seal hunting is also an important part of the Inuit culture, with knowledge and skills being passed down through generations. In our words, it is the livelihood of our culture and our identity. The general ban of placing EU seal products on the EU markets has had great negative impact on the seal hunt and has led to significant drops in the domestic supply, as well as in the export of seal sticks. This all in spite of the exemption in the regulation for seal products derived from traditional harvested by Inuit and other indigenous peoples. As the Commission states the regulation of evaluation in connection to the current fitness check, it is our sincere hope that the EU will consider and implement amendments that can alleviate the great negative impact Greenland is experiencing from this fact. As we continue to strengthen and build on our relationship as friends and partners, we hope that we together can find solutions and a way forward for important issues such as this. Our proud tradition of fisheries and hunting will continue to be a crucial part of the future of Greenland, with our youth standing ready to carry on this tradition. As we build and develop the future of Greenland, the education of our youth will be of utmost importance. The challenges and opportunities that are to come will require specific skills and knowledge to be able to handle. Greenland and the EU have a strong and solid partnership in the field of education. It plays a significant economic role in the development of Greenland's education system and has opened doors for exchange of knowledge, resources, and best practice. Through this cooperation, educational initiatives have been strengthened and the quality of teaching and learning in Greenland has been enhanced. We look forward to continuing to strengthen this important cooperation on education, which will ensure that Greenland remains a strong partner for the EU in the future. As we look towards preparing a future for our youth and the following generations, one of the immediate challenges we are facing is the triple planetary crisis. This is a crisis that is putting active ecosystem and populations under pressure. The Arctic is being transformed by accelerating climate change, transboundary, pollution, and biodiversity loss. Through the cooperation between Greenland and the EU, important agreements and programs addressing the triple planetary crisis are being implemented in Greenland. This on a local and national level, but also in an international context. As an example, the establishment of a new national park in West Greenland can be mentioned, which is being financed through the cooperation with the EU. The traditional use of this area and its valuable biodiversity are now accompanied by increasing interest from tourism, operators, and other industries. Climate change is impacting the area as well as the pollution and waste from the increased level of activity. A management approach for the national park that balances the biological diversity of the area, traditional use and sustainable development is becoming a reality.
thanks to the EU. Moving forward, we hope to do more cooperation such as this in order to address the challenges of the triple planetary crisis. The avenues for cooperation between us are many. Some of them we have just started to explore together, and others have been developed over several years. Our partnership has gradually changed to fit the needs of Greenland and the EU. I believe that we now stand in a pivotal moment of time where our partnership once again needs to adjust to the unique challenges and opportunities we are facing. If there is one message that I hope we take from what I have said today, it is this. Greenland needs the European Union, and the European Union needs Greenland. On behalf of the government of Greenland, I wish to express our appreciation for the continued development of cooperation between Greenland and the European Union, which we believe contributes positively to the advancement of our society. Thank you once again for your loyal support and for reliable and strong partnership. And finally, thank you for being a trusted friend of Greenland. Thank you. Your Excellency, President Metsola, and honorable members of the European Parliament, I am truly honored for the invitation to address you, the parliamentarians of the European Union, here today. As you are the democratic voices of all the people in the European Union, Lo que vas a ver a continuación es probablemente uno de los metrajes más misteriosos de todo Internet. Por ahora se desconoce el lugar exacto donde fue grabado, así como la autoría de dicho material. En las imágenes podemos ver a un par de niños que se encuentran jugando en un bosque mientras su papá los está grabando. Pero es que algo más se coló en esa grabación. Algo misterioso quedó captado en ese preciso momento. Míralo por ti mismo. A la distancia, el padre de estos chicos nota una pequeña presencia desconocida, más o menos del tamaño de un niño, que va siguiendo a sus hijos por el bosque, los va acompañando. Esto le llama tanto la atención que decide meterle suma a la imagen, y es ahí que se da cuenta de que esto para nada es un niño. Esto es otra cosa, algo completamente desconocido. Si se fijan bien, lo que parece ser la cabeza de esta criatura parece desproporcionada. Pero no solo eso,
Observen la manera en cómo se desplaza. Parece ir flotando. ¿A poco no? Al llegar con su papá, estos chicos le platican que estaban jugando con un amiguito que se encontraron en el bosque. Lo interesante aquí es que en una segunda grabación, realizada apenas unos días después, esta figura se vuelve a hacer presente, esta vez observándolos a la distancia. Esto le provoca tanto miedo al papá que le prende las alertas y los obliga a salir corriendo de ese bosque. ¿Qué crees que fue esto? ¿Eres de los que piensan que los bosques albergan criaturas y seres desconocidos, de los cuales no tenemos ni idea? ¿Qué pudo ser eso? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós. Lo que vas a ver a continuación es probablemente uno de los metrajes más misteriosos de todo internet.
A la berenjena, güey. Ay, güey, su máquina. Y lo único que está haciendo es... Y la presidenta ayer declaró... A ver, es que hay un detalle que te pasa para que... Identifican a médico que habría abusado de usuario. Mostró la increíble. A él lo mataron. Salió a picar. Mi padre fue la que mandaron. Aquí viene. No he dicho mentira. Mi madre vio cuando estaba portando en los sesos del señor en una bolsa de mano plancha. Contra la pura esquina de un Oxxo. No voy a decir. El vato iba de la casa iba a su casa. Si alguien tiene idea de quién estamos hablando, comente. Para ver si muy bien así le atinan a este tema de conversación. Sí. Porque si tiene recuerdo con él. Ah, vato, no te voy a echar mentira. Ese vato, el señor, perdón, a ese señor lo mataron a de cuenta, no te quiero decir mentiras, un lunes, no recuerdo. No estoy seguro, pero un lunes. Okay. El viernes en la noche lo andaban siguiendo y llegó y se metió a la casa. Ah, ahí te va. Te viene el carro y pasaban y pitaban.
pasaba el carro y atrás de él, dos carros, pero no joda. ¿Eh? Entonces como que se iba y los perdía o no sé qué rollo, que andaban ellos. Y se volvía a regresar y como que no podía salir de ahí, no sé si lo tenían cercado, no sé qué rollo, pero no salía de ese circuito, pues cerca de mi casa. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Va a ser mi marido. A él lo mataron. Salí de mi Si tú fueras la mamá de Ángela Aguilar, ¿de verdad dejarías que tu hija se case en mayo con un hombre que únicamente no se le ve conectado emocionalmente con ella? No te imaginas a ti amando a otra mujer en este momento de tu vida. En este momento de mi vida, no, en este momento no. Y lo que se ha visto de verdad es distante. No dejan entrar. ¿Verdad? Logan se hartó de los celos tóxicos de Oye, güey, el Chile. ¿Quién más de información, güey? No sé. Que tu pedo no te deseo nada malo, güey, pero te mamaste. ¿Qué pedo? ¿Quién? O sea, ¿cómo se te ocurrió, güey? ¿O qué rollo, güey? ¿Por qué tanto amarillismo? Carajo, me da vibra esa. Sí, traigo ese. Traigo esa bendición. Oye, güey, el Chile, güey. ¿Quién te pasó información? Oh, no, mío, se tampoco. a lo que esperamos, la charola de marisco.
Oficial Televisión presenta Hoy en lo imposible, las razas extraterrestres que habitan desde la antigüedad en el universo, seres anfibios, centauros y humanoides con apariencia de reptil, demostrando lo imposible. Hay especies inteligentes con una apariencia distinta a la nuestra. Bienvenido a lo imposible. Mi nombre es Guillermo López y seré tu anfitrión en este viaje por lo desconocido. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuántas razas extraterrestres existen en el universo? O por lo menos, ¿cuáles de ellas alguna vez han visitado la Tierra? Y es que, desde la antigüedad, se dice que algunos dioses tenían una fisonomía muy distinta a la nuestra, parecida a la de los animales. Habrán sido en realidad seres extraterrestres que siguieron un camino evolutivo muy distinto al nuestro. Desde la más remota antigüedad se ha hablado de razas distintas al ser humano moderno. Gigantes, enanos, seres mitad animal y mitad humano, seres alados, seres anfibios y reptiles humanoides, entre muchos otros. Usualmente se ha pensado que estas criaturas eran simplemente el resultado de la imaginación de nuestros antepasados, o que eran representaciones simbólicas de las cualidades de las diferentes deidades alrededor del mundo. Pero el tiempo ha pasado y el hombre de la Tierra se ha vuelto consciente de que no es el único ser inteligente en el universo. Y además, ha avanzado tanto la ciencia que ya es posible crear en un laboratorio quimeras, es decir, seres vivos que tienen las características físicas de especies distintas. En el año 2017, científicos de los Estados Unidos dieron a conocer que crearon el primer embrión mitad humano y mitad cerdo. Científicos médicos investigadores tuvieron que detener el desarrollo de este servicio. Desde entonces se han creado muchas otras quimeras, dejando embriones de humanos contemporáneos, aves, monos y otras especies. ¿Serán este tipo de experimentos en el pasado remoto el verdadero origen de las criaturas que corresponden con las temáticas de mitad humano y mitad animal? Experimentos que muy probablemente habrían sido llevados a cabo por extraterrestres o por visitantes de las estrellas que en economía natural tienen una fisonomía distinta a la nuestra, que fue observada por nuestros antepasados quienes nos presentaron en esculturas, armaduras, grabados y los descubrimientos fósiles venezolanos. En nuestras fiestas grandes que deben existir innumerables especies inteligentes. Sin embargo, de acuerdo con los teorías, seres extraterrestres de apariencia casi idéntica al humano de la Tierra que han contactado por décadas al ser humano sucio en el mundo. La gran mayoría de las razas inteligentes del universo son humanoides, mamíferos vivos que tienen características físicas de comparación con los dinosaurios. Esto quiere decir que lejos de ser una respuesta o una especie de accidente cósmico, el ser humano es la forma general en todo el universo material y más allá, que cumple con un propósito bien definido. En el año 2008, el extraterrestre está dio a Pirino y una lista detallada de todas las razas extraterrestres que los desconocen. Si bien es absolutamente imposible para cualquier ser humano conocer todos los términos debido a su inmensidad, los gobiernos han viajado a través de muchas galaxias por millones de años. No solo en este, sino también en otros dos universos que han explorado. Por lo que tienen una idea bastante amplia de las razas inteligentes que existen. Según ellos, los humanoides como los terrícolas son la forma física más común de los seres con una función según simple en el universo, aunque existen numerosas diferencias entre las distintas razas de humanoides. La más común es tener un color distinto de piel adaptado al clima de su planeta de origen, por lo que existen miles incluso billones de diferentes tonos de piel y cuerpos. En este sentido, han estudiado algo que sorprenderá a muchos, y es que según los pediatras, diferentes razas que habitan en el planeta Tierra son en realidad de origen extraterrestre, y además ya no hay razas puras en este planeta, pues que todo nos hemos mezclado a través de los milenios. Según nuestras investigaciones, los asiáticos y los africanos, entre muchos otros, tienen un origen fuera de la Tierra.
especies humanoides con un color de piel distinto y la mejor o la miniatura de un número distinto de errores en cada extremidad. Existen seres extraterrestres humanoides que nos han visitado en la Tierra desde la antigüedad, que tienen otra característica física muy particular. Y esta es tener un cráneo muy alargado en comparación con el de los sapiens. Estos extraterrestres de cráneo alargado son una de las razas que ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de la humanidad terrestre. Se dice que su presencia alrededor del planeta es la verdadera razón por la que numerosas civilizaciones, como los mayas, los egipcios y muchos otros, se reformaron el cráneo artificialmente durante la vida, queriendo dominar a estos seres de las estrellas a quienes adoraban como dioses, aunque fueran simples mortales a los ellos, solo que tenían conocimiento científico y una filosofía muy propia. Como explicamos previamente, todas las razas del universo pueden tener una inteligencia equivalente, sobre que podemos ser más grandes, en el caso de los extraterrestres de cráneo alargado, no necesariamente los hacen más intelectuales. Cuando existe un mayor avance en cuanto al conocimiento, esto se puede deber a la antigüedad de su raza, o simplemente a que no han tenido la habilidad de su pasado, como sí ha ocurrido con el humano terrestre, quien ya no tiene registros más que mitos y leyendas sobre la avanzada tecnología que poseyeron sus ancestros más remotos. Si bien todos los humanos estamos años que utilizamos todas las regiones de nuestro cerebro, que solo tenemos que se va incrementando la capacidad que permite lograr almacenar, por lo que entre más antiguo sea una máquina, mayor será su inteligencia. La capacidad cerebral es algo que solamente hay de años, por lo que debemos recalcarnos que existen innumerables razas de tecnología y ninguna es superior. Todas son equivalentes. Y si existe una diferencia en cuanto a inteligencia o nivel de desarrollo, es únicamente debido a su antigüedad o a la historia particular de su evolución. Por ejemplo, si una raza no se destruyó perdido de tierra o alguna catástrofe planetaria, entonces se debió anunciar nuestra el máximo desarrollo posible para una forma de vida material. Aunque no se ha explicado demasiado acerca del origen, se ha mencionado que los seres humanos extraterrestres de cráneo alargado provenientes de la constelación de Orión, y esta es una razón por la que las pirámides que nos realizan en el otro Yucatán tienen esta configuración. Otra raza extraterrestre humanoide que permite a una única tierra y no ha perdido la memoria y la avanzada tecnología de sus ancestros es una raza que un color de piel ligeramente azulado que habitan en bosques y subterráneas en lugares remotos de la Tierra. Estas ciudades llamadas Agartha Alta y Agartha Beta se encuentran cientos de metros bajo la superficie bajo el desierto de Gobi y bajo los Himalayas respectivamente. Según el comunicado que hizo Unete, esta raza posee tecnología que para nosotros parecería futurista, pero sí que es cientos o hasta miles de años más adelantada que la que poseemos actualmente. Una de las razones por las que podríamos estar adultos y rara vez entender es que en el pasado remoto estuvieron involucrados en una terrible guerra, donde la gran ciudad de Unete, en lo que ahora es el desierto de Gobi, fue destruida por el meteoro. Y en venganza, esta raza volvía a su nación total en planas de regreso de la legendaria Atlántida hace unos 11.600 años, haciendo la cosa extraterrestre y viéndola en un instante. Además de los humanoides muy parecidos a la película, desplegaron un desfile a otras razas extraterrestres con una fisonomía muy distinta a la nuestra, pero que a pesar de ello, también los consideran humanos, ya que poseen una conciencia consciente y por lo tanto tienen la misma razón de ser que nosotros, que es la evolución. Dentro de la clasificación de razas extraterrestres, los que la tienen siempre existen en la planeta. Además de que los animales similares a nosotros, existen muchos otros tipos de extraterrestres. Uno de ellos son los humanoides anfibios, una especie de mezcla entre humanos y criaturas como ranas, salamandras y otras especies que pueden vivir tanto en la tierra como en agua. Viven en la afirma que tuvo la oportunidad de conocer a una mujer extraterrestre antigua llamada Visita, la cual se conoce a una raza que permite la